ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஜூனியர்ஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஃபோனிக்ஸில் உள்ள 7 குரூப்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபோனிக்ஸில் 42 லெட்டர் இருக்குது. 42 லெட்டர்ஸில் 44 சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. அது என்னென்னங்கிறது நம்ம பார்ப்போம். குரூப் ஒன் லெட்டர்ஸோட சவுண்டை பற்றி பார்ப்போம். எஸ் says as in sit. A says a as in ant. T says t as in top. I says e as in ink. P says p as in pen. N says as in nap. T p. Next, group 2. K says k as in back. E says a as in egg. H says h as in hen. R says r as in red. M says as in mat. D says d as in deer. K a h r d. Next, group 3. G says g as in got. O says o as in orange. U says uncle. L says as in lamp. F says as in fan. B says bat. G L B. Next, group 4. A as in rain. J says j as in jam. A says o as in boat. E says I as in try. E long vowel says e as in bee. O says o as in fork. A j o I e o. Next, group 5. Z says z as in zoo. W says v as in wing. Ng says ng as in sink. V says as in van. O says o as in cook. Fool. இது நம்மளுக்கு 2 சவுண்ட் கொடுக்கும். cool, cook, food. So
So group is v, ng, v, o, o. Next group 6. Y says y, y, yes. X says x, x, as in box. CH says ch, ch, as in chin. SH says sh, sh, as in shop. TH says th, the. Two sounds. Th, the, as in thin, this, the. Group 7. Qua. QU says qua, as in queen. OU says ow, ow, as in out. OI says oi, oi, as in oil. UE says you, you, as in dew. ER says as in her. AR says or, as in So, இதுதான் phonics ஓட 44 sounds. 42 lettersல represent ஆயிருக்க 44 sounds. அது என்னன்னா இந்த ஊவும் தவும். தல வந்து ரெண்டு சவுண்ட் இருக்கு. த, தின், திஸ் இதெல்லாம் THல வரும். ஓல கூல் அப்படின்னா லாங் வவல். குக், ஃபுட் அது ஷார்ட் வவல். இந்த மாதிரி இதுதான் சவுண்ட்ஸ் டாலி ஃபோனிக்ஸோட 44 சவுண்ட்ஸ். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தரத்துக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கிட்ஸ்க்கு கொடுத்தா அவங்க வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இன்ட்ரெஸ்டாகவும் லேர்ன் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் புதுசாக செஞ்சு தந்தால் இன்ட்ரெஸ்டாக குழந்தைங்க படிப்பாங்க. ஸோ நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஃபோனிக்ஸோட 5 ரீடர்ஸ் புக் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதுதான் இது. நான் இது வந்து அமேசானில் வாங்கினேன். இதோட லிங்க் வந்து நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ரீடர் 1ல் வந்து A to Zல இருக்கிற எல்லா லெட்டர்ஸ்க்குமே எக்ஸசைஸ் இருக்குது. ஒர்க் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லி தரதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த புக்ஸு. ரீடர் 1 வந்து A to Zல இருக்கிற லெட்டர்ஸில் இருக்கிற ஒர்க் ஷீட்ஸ் இருக்குது. ரீடர் 2ல் ஷார்ட் அண்ட் லாங் வவலோட சவுண்ட்ஸை பற்றி நிறைய ஒர்க் ஷீட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் ரீடர் 3 வந்து ஒர்க் லாங் அண்ட் ஷார்ட் வவல்ஸோட வேர்ட் ஃபேமிலிஸ் இருக்குது. இது ஃபுல்லாகவே ஒர்க் ஷீட்ஸ் தான். குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு. பிளெண்டிங் அண்ட் காம்பினேஷன் சவுண்ட் வந்து ரீடர் 4ல் இருக்குது. இதுலேயும் ஒர்க் ஷீட்ஸ் தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரிக்கி வேர்ட்ஸ் வந்து ரீடர் 5. இந்த 5 புக்ஸும் அமேசானில் கிடைக்குது. நீங்களும் வாங்கிக்கோங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோஸ் மிஸ் ஆகாமல் பார்க்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ.